Humana, humana. Humana, humana. That's a good translation. What do you say? 범죄가 로이겐이죠. 범죄가 로이겐인 이유 펫 한 마리 고르는데 1시간 넘게 고민하게 만든 심하게는 반성형 소비자 기반 이제 멈출 때가 됐습니다. 아이고 돌리님 어서 오십시오. 아유 반갑습니다. 진지한 토론이 되지 않을까? 오늘은 무슨 토론이냐? 로아 불매 토론입니다. 로아의 수금 태도가 과연 이대로 괜찮은가? 일단 오늘의 패널을 소개하겠습니다. 일돌리! 아 예 반갑습니다. 어쩌다 보니 이렇게 되어버린 노돌리라고 합니다. 반갑습니다. Dude, I'm still randomly a moderator in his channel. I'm not sure why he made me a mod, but he did. 그렇습니다. 소개를 해드리자면 곧 에스더 6강 1돌리의 창시자, 현재는 근데 1.3돌리, 그리고 메이플을 해봤습니다. 굉장한 양력이죠. 자, 두 번째입니다. 알버트. 네, 안녕하세요. 알버트입니다. Hey, Albert's in here. 외국인 및 19캐릭 쌀먹 대표입니다. Okay, Albert is a serious hard worker when it comes to Lost Ark. Here's how you know he's a really hard worker. He started playing the game around the same time as Zeals and Stoops. His roster level is almost 250 already. He's, like, all three of them are around like 10 months old in the game. 그리고 씹던 가챠 게임 다수를 했습니다. 어허. 대표적으로 어떤 아이마스도 했고. 아이마스. 그냥 다 손댑니다. 다 손대는데 이제 로아하고 나서는 안 돼요. 그리고 또 중요한 게 있어요. 아마존 주식을 보유하고 있습니다. 오. 그 다음에는 이제 김몽카입니다. 인사. They brought up the fact that Albert has Amazon stock. You guys know that Albert's basically rich, right? Well, not like rich, but he's retired in his 30s because he used to work at Twitch at a director level, overseeing relations with Twitch Korea's partners. 한번 해주시죠. 안녕하세요. 목소리가 이랬다가 저랬다가 하는 사람입니다. 여성주 맞다. 대표로 레이드만 하고 오딘 및 듀랑고섬 전쟁 경험 다수. 전쟁을 잘하는 여성주자 대표 김목하십니다. 저는 김마제로 노돌리와 포쇼의 제자. 롤 골드, 롤체 마스터, 그리고 넷마블 모게임 최초 100렙 아재의 대표로 왔습니다. 예, 옛날의 리니지 해봄. 요새 리니지는 안 해봄. 리니지까지 하셨었어요? 옛날에요. 지금의 리니지가 되기 You finished putting the podcast in that fast, dude? Holy shit. 전 옛 리니지를 해봤던 사람. 리니지는 형보다 내가 많이 해봤을걸요? 제가 리니지 1본 했고 리니지 M 했고 리니지 2M 했고 리니지 레볼루션까지 해봤거든요. 다 하셨네요 그냥. 그럼 잠깐만, 리니지 유저 대표입니다. 첫 번째 주제, 로아는 P2W인가? 요새 요걸로 외국에서 조금 시끄러운데 아르고스 열리면서 좀 시끄러워졌어요. There's a couple typos here and there. 더 외국 Yeah. 시세는 진짜 비명돌이. Great honor stone value is 200, 300 gold. Not anymore. But I guess this is just a translation, but I think this was a little while ago. Hakthar, thank you for the host. We're just going over a video discussing P2W. 200골 막 300골 이러고 있는데 100골드 시세도 개판이라 가지고 엔드 컨텐츠를 즐기려면 돈을 쓰라는 거 아니냐, 요걸로 들고 일어났는데. Yeah, I mean that's true. That was the topic at hand, was that you couldn't access the content in a timely manner. You know, when people talk about accessing content, right? They mean being able to access that content the moment it comes out, I think, as like a free to play. People make the contention of like, can I get to this content if I put in a whole lot of hard work? You know what I mean? If someone is spending hundreds of hours as like a hardcore free-to-play player, the assumption is that when something new comes out, that they're at the forefront and ready to tackle it right away. But that wasn't quite the concept with, or that wasn't quite the case with Argos, and a lot of that just had to do with the fact that Argos just came out literally 1 month after the launch of the game itself. You know how long it took for Argos to come out in Japan? 8 months.
공지 한 방에 대가리 다 깨져가지고 다시 그냥 달리고 있는 중입니다. 근데 이제 여기에서 요 정도 패널이 모였으면 한번 얘기는 해봐야 되지 않겠나? 근데 사실 페이투윈 저는 좀 생각이 바뀌어 먹어가지고 이 게임은 제가 하면서 느낀 거지만은 페이투 루즈입니다. 맞습니다. 네. 저도 동일하게 동감합니다. 네, 저는 페이투 루즈라고 생각하는 이유 중 하나가 그래프로 네. 말할 수 있습니다. 이거는 그리기 너무 쉬워요. 흔히 이제 선발대라고 하죠. 네네. 처음에 컨텐츠가 딱 나왔어요. 엔드 컨텐츠 바로 달리겠죠? 쫙 올라간 다음에 여기서 막혀요. 이제 올라갈 데가 없어. 그러면 이제 시간이 이제 흘러가겠죠? 막 이렇게 흘러가요. 뭐 미세하게 뭐 이제 막 팔찌 건들고 뭐 에스더 무기 간다고 뭐 하면서 뭐 이렇게 뭐 조금씩 이렇게 하겠지만 더 이상 갈 데가 없어요, 이 사람들은. 근데 흔히 이제 무과금 유저 아니면 좀 약간 적당히 지르면서 오시는 This line represents the people who are whaling or super hardcore free-to-play players, the people who are hitting the ceiling of what to do on like a new patch. 유저들. 그렇지. And this line is representing free-to-play players. 이 사람들이 서서히 쫓아옵니다. 이게 결국에는 어느 순간에는 이 선발대들 눈앞에 보이기 시작해요, 이 사람들이. 원래는 이 사람들이 막 하늘을 봐도 구름의 가려서 안 보이는데 어느 순간 자기네들이 그 대기권을 뚫고 나와 있어요. 이 게임 More or less talking about how towards the end of the current content, free-to-play players are typically speaking very close to where whaling and pay-to-play players are. Because, you know, the whales and whatnot, they couldn't keep going higher. 게임이 약간 그런 느낌이었어요. 자동차를 That's a good imagery, 차가 though. 이제 모닝에 있고 페라리가 있어요. 빨간불이 있으면 다들 어떻게 됩니까? 멈춥니다. 근데 여기서 갑자기 신호가 바뀝니다. 무슨 색으로? 초록색으로. 그러면 이 페라리 이 친구 자기의 속력을 It goes flying into the next red light. 그 모닝은 이 친구는 이제 천천히 가겠죠. 왜냐? 저 친구의 마력을 못 쫓아가거든요. 근데 웃긴 거는 여기서 놀라운 게 뭔지 아십니까? 앞에 있는 신호예요. 앞에 있는 신호. 그래서 만납니다. 다시. 어차피 이 다 Yeah, at the next red light, they just meet up at each other again. that is Lost Ark in a nutshell. 다음 신호에서 우리는 만나게 돼 있는데 그냥 빨리 가냐 늦게 가냐 이 차이인 거지 결국 만나게 돼 있어요 이 게임은. 그래서 저는 제가 아까 말했던 게 페이 투 루즈라는 게 This term gets thrown around so often in the Korean community. They don't call it pay to win, they call it pay to lose because you're paying money to get to a place that free players are gonna get anywhere. It's such a different mentality than the Western players who just see it as okay, they're paying and they're gaining power. That's just pay to win. I guess it's just seen in a very different light, I suppose. 이런 느낌인 거예요. 이 선발표들이 느낄 수 있는 건 단순히 이걸로 비교했을 때는 이 페라리 팝콘 소리와 배기음 소리 그냥 단순 Well, it's not that Western players have no patience or FOMO or anything else. I think it's just they don't see it in a different light. They just see you gain power, you spend money, you gain power, therefore it's pay to win. In which case, of course, you could use that methodology and apply it to other games too. You could say, oh, World of Warcraft's pay to win. Oh, you could use pay to win in Final Fantasy and use the guild to buy crafted items and materia and pentamild and stuff. Even though Final Fantasy has no vertical progression and literally anyone could do that, even if they are, you know, free to play, the same applies. It's like the same thing. You can even say the same thing about like Diablo 2. Oh, people would buy high runes off of third-party websites and get their rune words through that or something like that, or charms or whatever. It's like it exists in every single game, but the stigma is always applied heavily towards Korean games because usually Korean games defy expectations and are far more predatory with it, typically speaking. 단지 요것만 달라질 뿐이지 결국 도착하는 곳은 똑같습니다. 이게 맞네. 영화 첫날에 보고 이런 정도인 거네. 어벤져스 3 첫날에 본 거야. 그렇죠. 제가 이거를 왜 이렇게 생각하게 됐냐면 처음에는 이렇게 막 생각도 안 하고 있었어요. 그냥 뭐 이렇게 천천히들 다들 오시겠지 했는데 최근에 이제 부캐들 보아가라든지 이제 제가 디붕이 막 이런 거 이제 막 키우고 있는데 그냥 카던 열심히 돌다 보면은 명파가 막 100만씩 쌓여 있어요. 어느 순간. Yes, that's exactly how it works. In Korea, honor shards are so expensive in the auction house, but if you just play the game every day, do your chaos dungeons every day, eventually you have a surplus of honor shards. My berserker has 3.3 million honor shards
Never had to buy honor shards on him. I haven't upgraded him in a while. He's a bit lazy. 그리고 그걸로 그냥 실링 그냥 꼬라박고 성장시킨 다음에 경이로운 돌파서 F4 하면 쌓이잖아요. 이것도. 그것도 막 1000개씩 넘게 쌓여있어요. 어느 순간부터. 그럼 그걸로 Yes, 막 exactly. Same thing. All my characters have like anywhere between 1 and 3,000 leap stones just because they've been doing their Una's tasks every day. The thing is, in the West right now, as you get materials, you are upgrading your characters along the way, right? You get something, you use it immediately. You get something, you use it right away. Oh, I've got no materials. That's because you use them right away. Makes sense right now. You're growing your roster. In Korea, we actually park our alts at specific item levels. So a character will stay on item level 1415 for a long time, or 1445 for a long time. And then when it's time to be like, oh, I wonder if this character should start doing Biakis. I wonder if this character should start doing Cook Satan. It's time to upgrade this character. Oh, I gotta upgrade it a few times. Oh, but wait, I've been doing Chaos Dungeon on it every day. This character has 1 million honor shards. Oh, he doesn't need to buy honor shards. Oh, I've been doing Una's tasks on him every single day. Oh, this character has 1,500 leap stones stockpiled. Oh, I don't need to buy leap stones on him. Oh, I guess I just need these weapon crystals and armor crystals. Oh, but I've been doing Guardian Raid and Chaos Dungeon every day. I got a nice stockpile of those. Let's just start upgrading. Oh, well, now my gold supply is going down. But you don't need to buy anything. You have all the materials already. It's all self-farmed. 이제 강화하고 하다 보면은 템 레벨이 막 올라가 있어요 이게 또. 그래서 저는 시간적인 여유를 두고 천천히 한다고 가정하면은 충분히 선발대 쫓아올 수 있다고 생각합니다. 저는. 그래서 저는 페이투 루저라고 생각해요. 그럼 여기서 다들 한번 여쭤보고 싶은 게 성질작은 페이투윈이 맞습니까? Just play the long game, guys. Yes, exactly. It's an MMORPG. You want to? That's the very basis of an MMORPG. Is you're playing the long game. An MMO is not there for you to play for 2 weeks and then move on. It's a fucking MMO. 아닙니까? 품질작이요? 그건 맞잖아. 솔직히 페이투위라고 할 수밖에 없다고 생각합니다. 품질작은 어차피 때려박으면 그거에 도달하는 곳이니까. 아, 네. 아니, 물론 이제 운빨로 좋은 결과가 나올 수 있지만 극히 소수고 대부분이 이제 때려박다 보니까 이건 페이투윈이라고 할 수 있죠. 어떻게 보면은. 마제가 90일에 물렸나? 그건 아야. 마제 말 안 해도 쓰는 데는 또 문제가 없단 말이지. 근데 그러다가 한 몇 프로 좀 부족하면은 눈 돌아가. 짜증나네. 그래서 아무튼 이 게임은 전체적으로 봤을 때는 페이투윈이라고 말하기가 좀 애매하다고 생각합니다. 저는 지금까지 해왔던 게임에 비교를 하면은. 아, 지금까지 Man, this whole discussion is so tough. Like at the end of the day, like if you already have all the materials, what is the benefit of not upgrading, keeping them on a lower item level? Oh, because typically if you just upgrade the character, it's not really going to gain a whole lot. Like there's not much to gain. For example, like at a 14-15 character, you can do Argos, you can do Vulcan, and 14-30 is pretty easy to get to 14-15 because you're just going from plus 15 to plus 16. And then even in some cases, some of those upgrades are handled by the free upgrade materials that you get from normal mode Vulcan. It's the special blue crystal thing that helps you, that has a chance of upgrading even without using materials. But yeah, this whole like the whole diction is kind of it's kind of tough to dig into because like at the end of the day, I think we just have to say, yes, Lost Ark has pay to win in it. Should you not play the game because it has pay to win in it? And the answer to that is going to be different from person to person, but I would say that you're missing out on a really good game if you're going to write it off just because people can in fact convert their real money into power in the game like they can in many other MMORPGs. 지금까지 해왔던 게임 메이플 이야기 조금만 해주시죠. 어떻게 생각하십니까? 메이플이요? 아, 네. 갑자기 이제 메이플이 나오면은 사실 궁금해서 이게 메이플은 페이투윈 맞나 이렇게 궁금한. I'm really curious of what their opinion on this will be. Is MapleStory actually pay to win? Curious to see it. 메이플에 돈을 안 쓰면 레이드를 못 가요. Pain.
갈 수는 있는데 고난과 역경과 수많은 시간 이게 좀 필요하긴 하죠. 확실히 다른 게임에 비하면은. 로스트아크가 이제 예를 들어 반년 정도 하면은 진짜 아무리 못해도 쿠쿠는 가잖아요, 그죠? No, I think it's faster than 6 months. Yeah, especially nowadays. I think you can definitely get to Cook Satan level in quicker than 6 months. Oh, I guess it depends if there's an ongoing event or not. For example, the latest Hyper Express brought you all the way to 1445. Yeah, it's free to play. So I guess it totally depends on if there's like an ongoing event or not. 그죠? 네, 쿠쿠는 가는데 그 게임 같은 경우는 정확한 정보는 아닙니다. 저도 저번 지 너무 오래돼가지고 아마 로아로 쳤을 때 이제 노말 발탄 아니면 아르고스 진입을 할 수 있을 거라고. 아 반년에서? 네. 와 어마어마하구만. 그리고 난 페이 투 윈에서 내가 생각하는 게 온리 페이 투 윈이 돼야 된다고 생각하거든. 돈만 쓰면 이길 수 있어야 돼. The issue is how you treat us free to play. So long as we get treatment similar to Korea in the future after they realize the missing with Argos. To be good, however, content keeps getting released at a similar rate. Lost Ark would actually be a point of pay to win that's no longer tolerable for most people. Oh yeah, because people will consider it pay to win if they can't access content on day one while investing hundreds of hours into the game. Which is a fair label. I'm actually fine with people being upset about that. 된다고 생각하는데 이 게임은 솔직히 레이드가 됐건 뭐 PVP가 됐건 돈만 쓴다고 이길 수 있는 구조가 아니라고 보거든. 절대 아니죠. 로엔 뭐 이런 건 세팅을 맞춰서 가면 이제 잡을 수 없는 놈이 되긴 하는데 전장 컨텐츠 같은 경우는 좀 완전 개념이 다르죠. 그러면 이제 뭐 일단 1번 페이 투 윈인가를 It definitely helps to have gear, but Rowan is normalized. At the end of the day, it just comes down to, does this person have PvP accessories and cards? And PvP accessories, they're dirt cheap. You know why? Because so few people actually care about PvP accessories or having gear for PvP in Rowan. 좀 정리를 해보면 우리 다 페이 투 윈으로는 생각을 안 한다. 근데 이제 특정 몇 개의 컨텐츠는 페이 투 윈이 맞죠. 근데 일단 뭐 품질을 공연한 거고 제일 심한 거는 저는 팔찌라고 생각합니다. 저는 Bracelets suck. The bracelet is the item that I keep calling the cock ring. It's an accessory that you can start wearing starting from item level 1490. It comes out with Diablo Shud or Belshazzar raid. And if you get a bad bracelet, it will increase your damage by like 2-3%. But if you get a god bracelet roll, it can increase your damage by upwards of like 10%. And the challenge with the bracelet is this. I'll show you. This is taken from my Google guide on the game. And if we scroll all the way down to here, it talks about the bracelet a little bit. And pretty much there's 2 locked lines that the bracelet comes with, and then there's 2 identifiable lines. You have to identify the lines in town, and once you identify the lines, you can no longer sell it. So it's like the ability stone. The thing about it is that the pool of stats that can appear in the identifiable lines is quite large. It's quite a few effects. And each of these lines also has multiple options. So there's 3 max health lines that are possible to roll, 3 max mana lines, 3 physical defense lines. All of these have 3 different lines that are plausible. And like the good ones are the ones down here. So if you roll a bracelet and it doesn't have like, it has like some of this stuff up here, it's doo-doo. But if you get it and it rolls this stuff, then it's a good bracelet. There are ranges between each modifier? No, it's like this modifier could roll either 100, 130, or 160, and each of them take up 1 spot in the possible stat pool. How much to reroll? Well, here's the thing. It's not that expensive to roll the lines on the bracelet,
but you can only do it 3 times, and then the bracelet is stuck like that forever. Haha. Can you sell them? You can sell a bracelet as long as it hasn't been identified yet. And so there is a market for good bracelets. There is a market for them. And so if we go over here, you can see the bracelets. And why don't we search for crit specialization and at least 100 on the fixed lines. Well, we can see that a ancient bracelet that has 100 and 103 with 2 identifiable lines is 25,000 gold. Oh, wait, what's this? Ancient bracelets? They can go up to 5 lines? Oh, well, how much more do I have to pay for a 5-liner? Oh, okay, the price goes up to, starts at 95,000. And that's just for a chance for the bracelet to be a good one. Because if you identify it, and it's got garbage on it, and it bricks, well, there goes 100,000 gold. It is pain. My bracelet's pretty good, by the way. I bought my bracelet for 60,000, I think. And it rolled pretty good lines. And I was like, oh, I'm good with that. I don't need a better bracelet. I'm chilling. Can we see your bracelet? Sure, I'll show you. Aren't you a whale though? I told you I got it in one go. I bought it. I didn't need to buy any more bracelets beyond that. 100,000 gold, something like 1,000 USD, ain't it? I don't know how much 100,000 gold is. Yeah, I'm just a lucker. So my bracelet, it has 120 specialization, 35-25 intelligence, 108 crit, 10% chance when I get hit to give me some stats. That line's useless. Unfortunately, it's 1 dead line. And then the last line is superiority, which is 2.5% increased global damage, which is a fantastic line. So like all in all, my bracelet probably increases my total damage output by somewhere in like the ballpark of like 6%, maybe 5, 6, 7%, somewhere in that range, somewhere there. So it's still far from like a god bracelet, but it's a pretty good bracelet, and I only had to try once to get it. So I was happy with this. I didn't bother with trying to get something better. I was good with it. What's a god bracelet? A god bracelet would be something like crit specialization or crit swiftness, and you would roll probably spike and hammer, because these two are really powerful when put together. If you're a mayhem zerker, the cold effect is extremely good. Because it's just active all the time if you're a mayhem zerker. Most of these effects are really good. Superiority is always going to be a really good effect as well, because it's just global damage increase. But like, yeah, a perfect bracelet would have 2 lines of your main stat and then 3 lines of these special effects. And each of these special effects can increase your damage by upwards of like 3 to 4%, I think. Around 3 to 4% tops. Maybe 3%, maybe 3 to 4%. So like 3 perfect lines and then like 2 of your main stat. You're looking at a bracelet that can increase your damage to like 12, 13, 14%. It's pretty big. But getting a perfect bracelet, yeah. Yep. Whale bracelet. Wow. Nah. This line is so whatever. I don't really care much for this line at all. It's a pretty cool line though. I mean, it doesn't increase your damage. You know, you're looking for 3, like, you're looking for lines that increase your damage. 여기에서 포자 냄새가 났어요. 진짜. He's talking about bracelets right now. 지옥이었어요. 에스더도 사실 페이투 윈이
Esther is definitely pay to win, yes. Esther weapon draws the line for me. That is a weapon that is actually unobtainable for free-to-play players as well as moderate spenders. Like, it is only reserved for extremely heavy spenders. And even though you can say, oh, Esther weapons, they don't increase your damage by that much, at the same time, they technically raise the ceiling for what is possible for people who are whaling. And that is where you can easily draw the line and say, hey, this is in fact pay to win. It might not be like a big pay to win, but you can't deny that it is pay to win. 이게 기존에 하고 있는 유저들하고 돈을 썼을 때 그 유저가 뭔가 달라지는 게 생기면은 그건 페이. Well, I guess I guess you could say it's pay to lose because you're spending so much and gaining so little, but people who buy these things, they don't see it as losing, okay? They are spending what is essentially pocket change to them, okay? If they're spending the money to upgrade these things, they don't give two shits about how much it costs. They're probably millionaires. P2W인이라고 생각해요 저는. 그러니까 에스더 무기도 마찬가지로 레이드를 하다가 본인만의 고유의 스킬이 하나 더 생기는 거지 않습니까? 이건 P2W인이죠. 확실한 P2W인이죠. 네, 이게 확실한 P2W인. 맞죠? They- 그래서 강선이 No 형이 one 얘기했잖아요. can disagree. 사장님 무기다. 웬만하면 쓰지 말라. 이런 식으로 막 얘기했잖아요, 그죠? 근데 다른 게임에 비하면 솔직히 그렇게 막 성능이. Okay, but like, this is relative. Yes, many other games are far more predatory than that, but like at the same time, we shouldn't shift the attention away from the facts just because other games are worse. You know what I mean? 좋은 P2W인도 아닌 것 같기는 해요. 네, 사실. 그건 맞아요. 네, 다른 게임에 비하면은. 이게 페이투윈이라기 또 애매한 게 에스더는 이걸 굳이 이런 느낌이. This is true. I think a normal person does look at someone who buys the Esther weapon and says, "Are you out of your fucking mind?" Still, though, again, the people who buy these things, they're rich. They're probably on yachts while they're playing Lost Ark. 있는 것 같아. 여기는 선발대의 그냥 명예 같은 느낌을 받기 위한. 아 이게 또 품위 유지구나. 사실 뭐 성능을 바래고 막 이렇게 하는 사람들은 솔직히 몇 없으신 것 같아요. 그냥 대부분이. That is true. Most people who do invest in the Esther weapon do it for two reasons. One, because it raises your total character's item level, which means you can appear over other people on Loawa as a higher rank. And two, because the weapon itself looks really cool. The actual practical damage gain is basically non-existent, but it looks cool. And as we've already talked about it, looking cool in an MMO is everything. 상징적인 그 무기를 얻기 위한 그런 것 같아요. 보니까. 보자마자 딱 그냥 사장님이랑 방송용이구나. 그죠. 아 근데 모카님 저기 그 리니지 입장에서 봤을 때 그 에스더 무기 어떤 느낌이 드시던가요? 에스더 무기 만드시는데 얼마 쓰셨나요? 저 지금 아직 갈 길 멀게 한 3 정도? 아, 최근 갈 길 멀게 한 3. Oh my god, he's $30,000 deep into his Esther weapon already. Well, not 30,000. It's probably like what, like 26,000, 27,000, but still. He has spent more on that Esther weapon than I've spent. He's spent almost twice as much on the Esther weapon than I've spent on my account in 3 years. 최근에 나온 게임 기준으로 말씀드릴게요. 오딘 기준으로 지르시는 분들이 하루 만에 쓰는 금액이 3,000입니다. 그리고 3,000 쓰고도 안 나와요. 아 역시 나는 진짜 절대 못한다 그거. 우리 진짜 귀여운 거네. 아니 그냥 의외로 보이시겠네. 진짜 그 형님들 보면 진짜. 내가 나름 그래도 고래 유저인 줄 알았는데 이게 바로 우물안고래. 좀 생태계가 이상한 거예요. 에스더 무기 8강을 0.00017%로 뽑는 거지. 와. 근데 그 뽑은 거를 또 강화를 해야 되는데 그 강화를 할 때 무기가 또 깨져. I cannot imagine playing an MMO where your shit breaks. I cannot imagine it at all.
downgrading or an item breaking, it's just beyond my mind. 아니 잠깐만 이거 팔찌보다 더 심한데? 이게 지금 현재 페이투윈. 이게 진짜 페이트윈이지. 팔찌 나름 해자일 수도. 좀 질러볼까 오늘? 이제 정리를 할 수 있겠고. 자 이제 두 번째입니다. 오늘 이제 진짜 이걸 하려고 했던 이유. 자 로아의 수금 태도 과연 이대로 괜찮은가? 이거는 소비자 기반입니다. 맞죠? 저는 무조건 말할 수 있습니다. 이 순하게 이 녀석들 지금 배가 불러 터졌어요. 이거 한번 저희가 들고 일어날 때가 왔어요. 뭐 코코. 이제 주제 소개 한번 간단하게 하겠습니다. 예, 알겠습니다. 예, 잠깐 자, 흥분을 예. 가라앉히겠습니다. 예. 이번 해외 서버 보상 관련해서 너무도 불량한 수금 태도로 유저들에게 선택을 강요하여 사고 싶으면 살 수 있어야 되는 자본주의 대한민국에 반하는 행동을 했습니다. 그렇죠. 이건 살 권리를 침해한 그렇죠. 로스타크에 대한 토론을 지금부터 시작하겠습니다. 너무 좋다, 너무 좋다. 아니, 뭐 코코 패스 던져준 건 좋다 이거야. 근데 종류를 이따구로 만들어 놓고 저는 한 시간 넘게 걸렸습니다. 이거는 너무 저희 애들에게 심각한 선택 장애를 주는 이런 스트레스성 컨텐츠. 이건 너무 심각합니다, 여러분들. 저는 그렇게 생각합니다. 사실 이거 강선이 형이 공개를 할 때 자기들이 뭐 비장의 수라면서 뭐 이제 매출을 올리기 위해서 뭐 어쩌고저쩌고 말씀하셨지 않습니까? 그죠. 그러면은 이거를 매출을 안 내도 나는 이미 배가 부르다. 이건 기만입니다. 와, 돈을 안 벌겠다는 이런 엄청난 그냥 배짱 장사. 이 배짱 장사 좋지 않거든요, 이거. 이거는 저희에게 만약 이걸 판매를 했으면은 좋은 사람들은 그냥 다 샀습니다, 그거. 그러니까 고민할 여력 맞아. 없이. 근데 이거를 꼴라닥 하나만 주니까 사람들이 머리가 깨지는 거예요, 이제. 뭘 그러니까 골라야 하나만 되지? 주니까 예. 한 3개씩은 줬어야지. 로스타크 세카에 있는 모든 유저들이 지금 모코코 아바타랑 그냥 맞추겠다 울며 겨자 먹으면서 그냥 예? 자기는 그냥 근본 모코코를 고르고 싶은데 내가 모코코 아바타가 막 반짝이다. 그러면 울며 겨자 먹기로 반짝이를 고르는 거야, 사람들이. 그렇지. 이 안타까운 현실 이거는 당장 뜯어 고쳐야 된다고 생각합니다. 판매해야 됩니다. 계열받는 게 분명 뭐라 그랬습니까? 금강선 씨가 로아온 때 낭비 없는 낭만은 없다 그랬거든? 근데 왜 우리 낭비 못하게 하냐? 우리 낭만을 뺏고 있어요 지금. 그렇지. 이거는 선물이 아니라 고문이죠. 제가 봤을 때는 강선 씨가 요번에 이거 뿌려놓고 여름쯤에 하는 로아온 때 그 내부 지표 이제 들고 오면서 아직도 안 까신 분들이 요만큼 있더라고요. 100% 합니다. 진짜 놀려먹으려고 이거. 그래 I can see I can see him doing that too. They'll do low on in the summer and then they'll have a big graph in the back and it'll be like, this data here shows the percentage of players who haven't opened up their Makoko pets yet. Why haven't you opened up your pets yet? We gave this to you with loving feeling. Why haven't you opened it yet? Something like that. 해놓고 아쉬웠었죠 여러분들 하면서 이제 그때 하나 더 던져주려고. 그러면 이제 또 웃긴 게 뭔지 아십니까? 그때쯤이면은 또 모코콩들이 또 더 늘어나요. 개수가 더 늘어납니다. 큐브하고 있는 모코코. Yeah. And then, and then they'll give us another one and they'll be like, oh, by the way, we added like 8 more variations. And now you're stuck with an even worse situation. That's exactly how it happens. 악순환입니다. 이렇게 되면은 안 돼요. 낭비를 하게끔 해줘야 됩니다, 저희에게. 이게 다른 의미로 좀 꼴받는 게 이게 돈이 없어서 못 사는 것보다 돈이 있는데 못 사는 게 더 꼴받아요, 이게 진짜. 맞아. 뭘 봤지. 예. 그러니까 내가 저걸 사고 싶어서 돈을 열심히 벌고 개같이 돈을 벌어왔는데 저걸 못 가져. 근데 그거 아십니까? 외국에 페이트윈 하는데 스킨은 팔아달래요. That is the greatest thing, dude. People in the West screaming about pay to win, and then at the same time screaming that Amazon needs to sell them skins right now. 어쨌든 그러면 두 번째 이제 로아 수금 태도에 관해서는 아바타 것 쪽은 다들 불만이 있으신 거죠 이거. 진짜 이거는 커피 트럭 한 번 더 보낸 다음에 저희가 쫄라야 돼요. 제가 자극적인 멘트 준비한 거 있는데 이거 한번 써보실래요? 뭔데? 우리는 거지가 아니다. 우거지. 수금 태도 불리하다. 그래서 아바타 탈것 팩 당장 더 팔아라. 자, 바로 다음 겁니다. 3번 주제입니다. 마일리지 샵 이대로 괜찮은가? 이 새끼들 대가리 다 박아야 돼요. 이거 안 Okay, just so that you guys understand what mileage is, this is a system that you do not have in the West. Basically, when you spend money in Korea, when you spend money, they give you back a rebate currency called mileage, which you can spend in a special shop. So this special shop has certain cosmetics in it, and all the stuff that's in this whale shop is in your amethyst shop. So they took out the system in Korea and they replaced it with the amethyst shop in the West.
근데 작년 로아온 때 내가 분명히 언급을 하고 개선해달라 했는데 이번에 강선이 형 저기 뭐 이벤트 방송할 때 마일리지 샵 한 번도 언급도 없었어. 이거 기만입니다. 이거 소비자 기만이에요. 언급조차 없었어 진짜. 선생님 혹시 마일리지 포인트 몇 포인트? By the way, if you guys couldn't tell, this is mostly like hamming it up for fun. He's not actually like angry about this. It's just like it's just like, alright, I gave you my money. Where's the cool shit in the mileage shop? 남아 있습니다. 지금 마일리지 샵에 있는 거 싹 다 한 번씩 다 구매했는데 700만 포인트 있습니다. 뭐라고요? Wait, 잠깐만요. what? 다시 얘기해 주세요. 뭐라고요? 700만이요? 이 모든 상품 Oh my god, he has 7 million mileage! Okay. This right here, 250,000 is the equivalent of $2,500 spent. 을 다 구매했어요. 하나씩 다. 와 진짜 700만 개셔. 와 거세 크리스탈 82만. 저 핫팩원에서 지금 10만 크리스탈 걸어놨습니다. 아무튼 마일리지 샵. 롤 같은 경우는 프레스티지 스킨 내면은 얼마나 예쁘고 얼마나 멋있어요. 뭐 임팩트도 있고 그냥 황금색 골드런이야 그냥 아주 그냥. 근데 이 씨부랄 로아 이거 너무 심각합니다 이 새끼들 이거. 뭐 I'm not gonna lie, I use my mileage on card EXP. 하는 거지? 이거 뭐예요 이거? 별의 꿈 이거 뭐야? 이거 그냥 It looks so bad. That's one of the mileage skins. It's a bikini, but you look like a Christmas tree. It looks so bad. 유치원에서 나올 법한 그 별 모양 그거를 지금 옷에 다 입혀놨어요 지금 이거를. 이거 뭐야 이거 도대체 이거 어디 누구 코에 갖다 붙이라고 이거? 어? 그냥 흑우티 낼 수 있는 것만 줘도 될 것 같아요. 흑우티 낼 수 있는 거. 그러면 일단은 확실히 이걸로 이제 좀 얘기를 해보자면은 로아의 수금 태도 매우 문제 있다. 다 대가리 박아야 됩니다. 이거 대가리가 진짜 박아야 박아야 되는 됩니다. 문제다. 네. 금강선 씨는 S다. 네, S에 S. 그 과거에 제가 이제 다니는 산악회 멤버들 중에서 푸코세이트인데 물지하고 환영하고 명훈이하고 이제 거의 뭐 깨기 직전까지 간 거예요 이게. 근데 강선이 형이 언급을 했습니다. 지켜보고 있었다고. 그 남들 레이드 할때 막 토끼에 갈리고 갈고리에 걸려서 불바다에 막 뛰쳐가고 이거 다 보고 있다는 거야 이게. 이거 S야 이거. S 맞아. S야 이거. You guys remember that Cook Satan at the time when it came out in launch week was actually sadistically hard. Like the hooks, they didn't have a yellow outline on them, and their hitbox was about 3 times wider than when their visuals showed. There were so many fucked up things about Cook Satan's raid on launch week. 반응 에이. 스마일 게이트. 스마일 게이트도 S가? 아니. 스마일 게이트 S. Sadistic. 금강선? 오케이 여기까지. 아무튼 그만큼 It's just a sadist company. 좋다는 거죠 사실 이게 그죠? 근데 그건 있어요. 저도 처음에는 별로 기대도 안 하고 막 이 게임에 들어왔거든요. 해줘봤자 뭘 해주겠어 막 이러다가 얘네들이 계속 뭐 해주다 보니까 어느 순간 저는 변했습니다. 더 해줘. Alright, that was a good video. Rox, can I actually share this? Because it's unlisted. Are you okay with me sharing it with chat? Is that fine? Okay, cool. I linked it. That was good. That was good. The translation was good. Easily understood. Thanks for a react. Now I'm gonna translate your 38-minute reaction. What the hell? We were reacting to a 14-minute video for 38 minutes? Dude, you're big corpa mental right there. You're already on top of that.